അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 22 നടന്ന SC/ST വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രാൻഡ് സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് funds. Another thing is, recently your government propagating the local organizations and ourselves went to all political parties, the manifesto committees and PCC or state presidents. ഇതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത മലയാള വിവർത്തനം വേണം. നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം, സർക്കാരിനെ നമുക്ക് ആ നിലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാം, സർക്കാരിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. അതാണ് സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്ത ഒരാളെ ഒരു വ്യവസായിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, ഇതുപോലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തിയ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇന്ന് ഒരു മാസം 1 ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം. അവർ വളരെ വലിയ വൈവിധ്യമാർന്ന സംഘടനകൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഷികളുള്ള വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ സബ്മിറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരെ, അതുപോലെ ചരിത്രകാരന്മാർ, വളരെ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ആളുകൾ, സംഘടനാ നേതൃത്വങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ ഈ സബ്മിറ്റിൽ കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം അംബുജാഷ് സാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഫണ്ടുകൾ ലാപ്സാവുക എന്നുള്ളത് 50% ഫണ്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നാളിതുവരെ കഴിഞ്ഞ 75 വർഷങ്ങളായി ലാപ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സമരങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലാതെ ഇതിനൊരു അറുതി വരുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സംഘാടനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ നവംബർ 22 നടന്ന SC/ST വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗ്രാൻഡ് സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഷം ADF നടത്തിയ SC/ST ഫണ്ടുമായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മല്ലപ്പള്ളിയ ലക്ഷ്മയ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള CDSൻ്റെ ചെയർമാൻ. ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ട് നടപ്പാക്കണം, അത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി ഏത് വിധേനയും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സമ്മേളനം വിളിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ മുതിർന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് അമ്പേ പരാജയമാണ് എന്നുള്ള ദളിത് സംഘടനകൾ ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന വിഷയങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലും ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളുടെ മുമ്പിലും വെക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഈ സബ്മിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ സബ്മിറ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്നത് CDSൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ആന്ധ്രയിലെ CDSൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായിട്ടുള്ള മല്ലപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയ്യയാണ്. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ അംബുജാഷ് സാർ പറഞ്ഞു. വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് CDSൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആന്ധ്രയിലും തെലുങ്കാനയിലും ഉള്ള ദളിതർ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം കോളമിസ്റ്റാണ്, അദ്ദേഹം പത്രപ്രവർത്തകനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ വലിയ എഫേർട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ദളിതർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആത്മാഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള മല്ലപ്പള്ളി ലക്ഷ്മയെയും അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മെയ്
beloved brother Mallepalli Lakshmaya, I invite you to inaugurate the meeting. Thank you. Thank you, Jai Bhim. Jai Bhim to all. Jai Bhim. Please give chorus to all. Jai Bhim. Thank you. I think first of all I apologize to your place because I don't have a Malayalam language to speak with you. I will speak my English language. Means I am not also perfect in English, but I will try to communicate what we are thinking, what we have to do. Already, I think I thanks to Geetanandanji, he prepared one note. I think all of you got it. In this note, you will find what are the problems, what are the issues to relate to the budget, how we are ignoring, how we are set a back in the government budgets, how they are not utilizing funds properly, how they are diverted or lapse our funds. Even though in Kerala government, all Indian states, they have a SST supplant scheme. Supplant scheme is different from act. Scheme means that they are implementing the things, whatever proper, that is called scheme. Even SST supplant here, we are not getting real funds. Another thing is, recently your government propagating things, we are reaching, there is no extreme poverty in Kerala. I think what is the extreme poverty, what is the poverty, we have to technical debates. But this supplant funds, why they are using, if there is any gap between Dalits and others. If you take all over India, not only Kerala, even literacy rate, even land owning, employment, entrepreneur, business, all those things, there is a big difference between Dalits and others. This is a continuous process from centuries. This is also continuous from 1950 after Constitution adopted. Nothing any change, there continue up that disparity gap between Dalits and other communities. Because of that, in India in 1974 tribal supplant came. In 1979-80 special component plan was started to the development of SC Dalits. But after that also there is no significant development. There is no concrete proposals, concrete schemes to develop the Dalits with the others. Our constitution clearly says in Article 38, there should not be any disparity, there should not be any difference to implement the programs and reach the funds between communities, between regional things. But the persistence they are
continue disparities coming on. That's why any scheme, it will not the weapon for us. If it became act, it will be very useful to ask, or we can go to court and we can challenge to the government. That's why scheme is there in your state. SC/ST sub-plan scheme is there, but they are not utilizing. They are not implementing properly. That's why we are demanding the act. Act. What is the use? What is the difference between act and scheme? Scheme is we cannot question, we cannot challenge in the court, we cannot have any right to ask the government to why are you not implementing. But if act is there, we can go to court, we can ask the court to intervene, to tell the government they are not implementing the act. This meeting, I think this is the third time I came to Kerala because this only for this issue. Within 1 year I came 3 times. This time is very important meeting you are gathering here. We are going to have a assembly elections in recent future and 3-4 months. After 3-4 months. Why this meeting is very important? This meeting is very important because we have a only weapon, only solution for our problems to the political solution. We are demanding from the decades. We want housing, we want education, we want employment, we want land, we want health facilities, we want infrastructure, roads, water, electricity, whatever. How will we get this? This get only through the budget. Without budget, we cannot get anything from the government. Budget is the mandatory our development. This issue we are forgetting. From 75 years, our leaders, ourselves, we are forgetting importance of the budget. But every time we are demanding the issues. This is we want this issue. We want land, we want housing. But how will get that solutions? How will get that facility? That facilities will come only through the budget. Without budget, nothing will happen. If government have a budget, government will implement. Even though they are not implementing, they are proposing also. One thing I want to tell you, so many social movements in India, so many tribal, Dalit, backward classes, other movements are not success because they are not going to the political arena. We are doing meeting here, we will criticize and we will have lectures and we will give a slogans and going, we will back to our homes. That is not the only thing. We have to do our voice, our demand should go to the political agenda, should go to the political parties. That how will tell you. If you have a housing, what is this? This is a problem. Housing is a problem. Then problem should get into demand. The problem is a victim. The people, poor people. Our role is the problem should get into demand. Our activities should do this problem should get a demand. The demand go to the people. This is issue we have to demand. Then what is happening? This demand again have a movement. The movement after movement we have to touch the political parties. First we have to demand the political parties. Our demand should
include in your manifestos. If they include in manifestos, they would have a obligation. They have a pressure on them. If that party comes into power, that party should implement, should do something for whatever mentioning in the manifesto. If party comes into power, they will give a first for demand this. If they pass two, they do a scheme. The scheme should next is the act. That's why now where we are, our position, where our position is have a demand. The problem is there, we are demanding. But what is the next step? Next step is we should go to the political agenda. This is the time we are demanding all political parties, these our agenda should be included your manifestos. One example I will give to you. After United Andhra Pradesh Act came, then we ourselves went to Karnataka. We approached our organizations, have a 2-3 meetings like this. Then the local organizations and ourselves went to all political parties, the manifesto committees and PCC or state presidents of or state secretary, all the political parties. We gave a demand, this Sub-Plan Act should be done in your manifesto, should be included. Manifesto means if we comes into power, these demands will implement. Then all political parties, they include in their manifestos. 2015, Congress government came into power in Karnataka. Siddaramaiah was become a CM. Then our friends, media people, they asked, you are included Sub-Plan Act in your manifesto, what are you going to do? Siddaramaiah told, we will give a act. We will do act in next assembly. They did. Like that, the political manifesto is very important for any demands to include in political agenda. If there is no include our demands in the political manifestos, we cannot get nothing. Only these streets, only these halls will listen our voices. That is also not very simple. We have to go further and further. We will meet all the political leaders in one party. In your state, I think only 2 parties, major parties. So 2 friends. The 2 parties are the leaders of 2 friends, Congress and CPM. Here some parties, there some party, that is different. We can meet all political parties, UDF and LDF, including BJP also. We cannot have an untouchable anybody. If they should include our demand in their manifestos. If there is no including their manifestos, you forget all the development Dalits. That's why this meeting is very important. This meeting is very, very important, significant for Kerala Dalit and tribal movements or tribal demands. What will happen if Act comes? I am telling this is your education, your housing, your entrepreneurship, your business, even education also, even so many issues, scholarship, schools, hostels, overseas scholarships, and economic development also, business, support to the entrepreneurship, then infrastructure, housing, roads, electricity, water, all will get from the Sub-Plan funds. If you take in Telangana, if you take in Karnataka, if you take in some part of Andhra Pradesh, because of that act, so much development improvement.
Before the act, SCs only 125 residential schools, 125. After the act came into force, it became 300. In that 30 residential degree colleges, in 30, 25 for our girls. Tribals also, they have a 100 before the act, now they 250 residential schools. Even minorities, including current Christians, Muslims, they have a 200 residential schools. OBC 300 residential schools. These are all together in Telangana, 1000 residential school scheme. Implement of the act, Dalits not only benefited, because of this act, implementation of the schemes, others also demanding BCs and minorities, we should have a supplant. Muslims and Christians, they are asking minority supplant. OBCs also OBC supplant, like that. They are also getting benefits with this act. Another thing is, now from the 10 years, the 1000 people sent to the abroad overseas scholarships. Every student got 25 lakh rupees. Sometimes more also, if a special this thing. After this act, this 18,000 acre land got to the Dalits with the purchase, not unused, unproductive land, not barren land. It's a very agricultural, fertile land. Government purchased and gave to the Dalits 18,000 acres, 7,000 people. And you can also take into all the considerations, economic development. Even Dalit Bandhu, very unique scheme. With the Dalit Bandhu, 22,000 people got each 10 lakh rupees. The Dalita Bandhu importance is, with the 25 lakhs, you can have a business in Kottayam, in Trivandrum, in Delhi. Whatever area you want to do, you can do. If you want, with the 25 lakhs rupees, 4 businesses, 3 businesses, 1 business, it's not any barricade. Third thing is, if you want some 4 people, 5 people come together and have a 1 crore, 2 crores at a one place, put a combined business also, it's not any this thing, cannot any have a objection. That's why so many people there. One American tourister, the suitcase shop. Some person before this Dalit Bandhu, he worked in American tourister shop as a salesman. After the Dalit Bandhu, he got 10 lakh. His brother's son also 10 lakhs, 30 lakhs. They put a showroom with 25 lakhs. They bought one trolley with the 5 lakhs. Now he became a owner. One vegetable vendor woman, every day she would collect the vegetables and she roaming to the every house and sell the vegetables. What happened after the 10 lakh got her? He purchased a trolley and he put a shop. Her 2 daughters and her husband, the 4 people working. Then every month they are getting 1,50,000 rupees. Like that, so many people. Another thing is, with the residential schools and colleges, our girls and our boys, they are getting in higher education institutions like IIT, IIM, like medical, then management courses, every course, thousands of people, they got seats because of they are getting good education. These are all benefits now they are getting in Telangana, Andhra, Karnataka. Because of this development is evident in our neighborhood states. Is evident, is clear existence in their states.
In Kerala, I think the very developed state, high literacy rate, high HDI, Human Development Index, high health facilities, but Dalits, I would not say, you know, all the people, you are activists and you are intellectuals working here. There is so much difference. There is a difference in the land, there is a difference in education, there is a difference in housing, there is a difference in all business. I think Amjakshan every time telling I came to 3 times. In roadside business, no one Dalit have any shop. This is the glaring example. Even education also. I went to some village in nearby Aleppi, one habitation, Dalit habitation. But nobody have any graduates there. Nobody any engineering graduates there. All are below matriculation and SSC or intermediate or degree discontinued. That's why please think about it. I came here to say this situation should not miss. I came because I am not up to give a lecture, but I want to discuss with you. You should not this thing. In your concept note, all demands is okay, but Geetanandan should include in the first vacuum legislation. If the legislation, all the things came, then our first demand should be, our party comes with the election, we will pass a legislation in the assembly. That they should include in their manifestos. After that, we can demand so many things. You can give all those things right now also. I'm not negate that, but our core demand in this election should be legislation of SC/ST Special Development Act. Another thing I want to tell you. Please give a call to all our brothers in all villages should have a banner. One banner on every habitation. Our demand is, we demand legislation of SC/ST Development Fund Act. But one banner in every village. Every MLA candidate comes into our habitation. The only demand our community is the SST Subplan Legislation Act. This should be 3-4 issues. In these elections, we are focused, should be only that issue. After that, you can give a housing issue, you can give a education issue, health issue, all demands. Even PESA Act, even tribal issues, all those demands should be included our appeal. We should develop with this. You can comprise a brief note, then have a appeal to the political parties. 1-page note, not more this thing. Otherwise, we can attach them, but they will not read all those things. But we should give the 1-page note and attach this note, and we should meet the people. We should meet the media conferences. I think one conference should be held in Trivandrum or Cochin, whatever, media conference before 1 or 2 months elections before. The trading duty. That's in Malayalam. That is the most important. Media, we should use media. Not only main media, we should use our social media. Everybody have a YouTube, WhatsApp, Instagram, all those things. This demand in Kerala everywhere should be visible to understand the Dalit agenda. Our Dalit agenda in this time should goes into
political arena, political manifestos. This is the more important. In this context, what we have to do, please give your opinion, please speak about this. Then after that, we can have one resolution. I am appealing, I am requesting this this resolution should adapt, and then it become a one, if possible, it should be published 1 lakh copies. Every habitation should get 10 copies, 2 copies with this. Then what will be expenditure? We can share. What is the expenditure? 1 lakh copies. 1 lakh copies means not all those things. The 1 page or 2 pages note, we should publish 1 lakh. How many habitations in Kerala? We should get the all habitation. If somebody they wants to publish more, they can do on their own. That's not a big issue. Every organization should have put their name also in the propagate. No, I think no objection in my understanding. One is that you have to form one committee. I think if you already is there, okay. But otherwise, one committee also should be formed today. And then on that banner, we can have a campaign about this agenda. I think in the 2-3 months, elections before 2-3 months, this is a very crucial time. Everybody should concentrate on only issue, that is the SC/ST sub-plan legislation or SC/ST Special Development Fund Act legislation. If that is the case, we will get definitely one focus. Political parties should definitely listen. Even ruling party they can ignore, but opposition parties they will take. Anybody can take, it's okay. But we will also pressure. We will reach the media. We should consult media. We should have a political party. We should go to the all. Former MLAs, former ministers, all political parties. I think one committee, the core committee, my request, my appeal to work 24 hours for this. Definitely we will get it a victory with our movement. I think this is not a big issue. You have a great history, the Ayankali, great history of movement of Dalits. So many victories you got it. That's why this victory also we will get if we concentrate and focus and do it. Thank you very much. ഇതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത മലയാള വിവർത്തനം വേണോ? അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അതാത് സമയത്ത് നിന്ന് ഒരേ സമയം ചെയ്താൽ സമയം നമുക്ക് പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒടുവിൽ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ സംക്ഷിപ്ത രൂപം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അദ്ദേഹം വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു തയ്യാറെടുപ്പ് കേരളത്തിലെ ദളിത് ആദിവാസി സംഘടനകൾ നടത്തുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയുന്ന പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ സബ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടത അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, അതിദരിദ്രരെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്തു, ദരിദ്രരൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നതാണ്. എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള വസ്തുത എന്നത് സംശയകരമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥതയുടെ കാര്യത്തിലും അതേപോലെ തൊഴിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും വികസന കാര്യങ്ങളിലും വ്യവസായത്തിലും മറ്റ് മേഖലകളിലുമെല്ലാം മറ്റ് ഇതര സമൂഹങ്ങളുമായി വലിയ നിലയ്ക്കുള്ള അന്തരം ഇപ്പോഴും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗക്കാർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടരുന്നു എന്നതാണ്. വലിയ നിലയ്ക്കുള്ള അസന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണ് ദളിത് ആദിവാസികളുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇപ്പോൾ SCPക്കും TSPക്കും ഒക്കെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് രൂപം കൊടുത്തു, 76-ലും 80-ലും ഒക്കെയായി രൂപം കൊടുത്തെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും
വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പുരോഗതിയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പട്ടികജാതിപ്പെട്ടവർക്ക് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളോ വലിയ വികസനമോ കൈവരിക്കാൻ ഇന്നോളം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോഴും പൊതുവെ നമുക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ഭരണഘടനയുടെ 38-ാം വകുപ്പൊക്കെ പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമായ അസന്തുലിതാവസ്ഥ, അസമത്വം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പാടില്ല എന്നും എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തിക പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ ശക്തമായ ആർട്ടിക്കിളാണ് 38. എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആക്ടിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ, നമുക്ക് ബജറ്റിൻ്റെ വിഹിതം നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന്മേൽ നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആക്ട് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം, സർക്കാരിനെ നമുക്ക് ആ നിലയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കാം, സർക്കാരിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിയമമില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുകയോ നേടിയെടുക്കുകയോ സാധ്യമല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചില സ്കീമുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്, പദ്ധതികൾ പറയാനുണ്ട് പേരിൽ, പക്ഷേ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആക്ട് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്ക് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അത് സഹായകരമാണ്. 2-3 പ്രാവശ്യം നേരത്തെ അദ്ദേഹം വന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോഴും ഈ ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാസങ്ങൾ, ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. 3-4 മാസങ്ങളുടെ കഴിയുമ്പോൾ കേരളം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം, കേരളത്തിലെ പട്ടികജാതിപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം, അവരുടെ വികസനം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആക്ട് വേണം എന്ന ഈ ഡിമാൻഡ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ള നല്ലൊരു സമയമാണ്. കേരളത്തിലെ 2 മുന്നണികളാണ് പ്രധാനമായും, ഇടതു വലത് മുന്നണികളും അവരെ നയിക്കുന്ന 2 ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും. ഈ 2 പാർട്ടികളുടെയും മുന്നണികളുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഈ പട്ടികജാതിപ്പെട്ടവർഗ വികസനത്തിൻ്റെ ആക്ട് ഇടം പിടിക്കണം. അവർ ജയിച്ചു വന്നാൽ, അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ പട്ടികജാതിപ്പെട്ടവർഗത്തിന് വേണ്ടി SCP TSP ആക്ട് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും എന്ന് അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദവും നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളും മുന്നോട്ട് പോകണം. അതുകൊണ്ട് വികസനത്തിന് ബജറ്റ് നേടിയേ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ബജറ്റിനകത്ത് ഇടപെടുന്നില്ല. ബജറ്റിൽ ഇടപെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വളർച്ച കൈവരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ, അധികാരത്തെ സമീപിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നാൽ പറ്റത്തില്ല. സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വർത്തമാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഈ ഹാളുകൾ കേൾക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ചടങ്ങിന് നടത്തും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശബ്ദം അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ എത്തണം, അവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിച്ച് അത് വലിയ നിലയ്ക്കുള്ള ഡിമാൻഡുകളാക്കി ആ ഡിമാൻഡുകൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ച് അവരെ ബോധവൽക്കരിച്ച് ജനപിന്തുണയോടുകൂടി ഈ ഡിമാൻഡുകൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ, അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഇടം പിടിച്ചാൽ അവർ പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കേണ്ടി വരും. അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പാലിക്കേണ്ടി വരും. പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാത ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണം. 2014-15 കർണാടകയിൽ ഇതുപോലെ, തെലങ്കാനയിലൊക്കെ ആക്ട് വന്നു. അതിനുശേഷം ആന്ധ്രയിൽ ആക്ട് വന്നു. കർണാടകയിലേക്ക് ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് കർണാടക ഗവൺമെൻറ് ഇതേപോലെ സിദ്ധരാമയ്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമെന്താ? സിദ്ധരാമയ്യ കർണാടകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ കർണാടകയിലും ഈ നിലയ്ക്ക് SCP TSP ആക്ട് അവർ നടപ്പിലാക്കി. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഇന്ന് വലിയ മാറ്റം അവിടെയുണ്ട്. ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയല്ല, ആക്ട് വന്നതിന് ശേഷം വലിയ നിലയ്ക്കുള്ള പുരോഗതിയും വികസനവും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ BJP ഉണ്ട്, LDF ഉണ്ട്, UDF ഉണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ അയിത്തൊന്നും വേണ്ട. അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാര്യമായി ഉന്നയിക്കണം. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്ട് വന്ന മൂലം നോക്കുക,
125 റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തെലങ്കാനയിൽ ഇന്ന് 300-ലധികം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾ അവർക്കുണ്ട്. അതേപോലെ ട്രൈബൽസിന് 100 നിന്നും 250-ഓളം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആദിവാസികൾക്ക് തെലങ്കാനയിൽ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇതേപോലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോസ്റ്റലുകൾ ധാരാളം അവിടെ ദലിതർക്ക് വേണ്ടി ആദിവാസികൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ നിലയ്ക്കുള്ള വലിയ മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ദലിത് ബന്ധു പോലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. ഒരു ആപ്ലിക്കൻറ്റിന്, ഒരു അപേക്ഷകന് 25 ലക്ഷം രൂപ തൊഴിലിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഒരാൾ മാത്രം അപേക്ഷിക്കണമെന്നില്ല. 3, 4, 5 പേര് അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംയുക്തമായി 1 കോടി രൂപയോളം അവരുടെ കയ്യിൽ വരുന്നു. ഈ 1 കോടി രൂപ മുടക്കി അവർക്ക് വലിയ നിലയ്ക്കുള്ള വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നു. ഒരു അമേരിക്കൻ ബിസിനസ് ട്രോളി ബാഗ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ കേവലം ഒരു സെയിൽസ്മാനായി പണി ചെയ്ത ഒരാൾ ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് അയാൾ ഇന്ന് അത് കെട്ടിപ്പടുത്തു. ഇന്ന് അയാൾ വലിയ വരുമാനമുള്ള വലിയ നിലയ്ക്കുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിന് ഉടമയായി മാറി. അതാണ് സെയിൽസ്മാനായി ജോലി ചെയ്ത ഒരാളെ ഒരു വ്യവസായിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. കാരണം എന്താ? ഇതുപോലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തിയ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇന്ന് ഒരു മാസം 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനം. അവർ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തു. വളരെ വിജയകരമായി അവർ ഇതേ നിലയ്ക്ക് സ്ഥാപനം നടത്തി വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം. നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. നമുക്ക് സ്വന്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പലതരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ മാറ്റങ്ങൾ കർണാടകയിലും ആന്ധ്രയിലും തെലങ്കാനയിലും ഒക്കെ ഈ നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കേരളത്തിനും ഒരു പ്രചോദനമാകണം, കേരളത്തിനും ഒരു ആവേശമാകണം. ആ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പോവുക. എന്തായാലും ഈ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ചർച്ചകളല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ്, അവസാന ഭാഗം ഒരു കോർ കമ്മിറ്റി എടുക്കുക. ഈ ഡിമാൻഡുകൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനും സർക്കാരിനോട് ഇത് ഡയലോഗ് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടുത്തെ നേതാക്കളുടെ ഒരു വിദഗ്ധ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കണം. അങ്ങനെ വിദഗ്ധ സംഘം കൃത്യമായ ഒരു അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കണം, അപ്പീൽ തയ്യാറാക്കണം. ആ അപ്പീൽ സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ബോർഡുകൾ വരട്ടെ. SCP TSP ആക്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിമാൻഡ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബോർഡുകളായി സ്ഥാപിക്കണം. മീഡിയയെ സമീപിക്കുക. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലമാണ്. ഈ ഡിമാൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ, ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സപ്പിലൂടെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയും പരമാവധി ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക. അങ്ങനെ വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ലക്ഷക്കണക്കിന് അപേക്ഷകൾ ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സംഘടനകൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ തന്നെ ലെറ്റർ ഹെഡിൽ പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കുക. ഈ 3-4 മാസം ഉറക്കളച്ച് നിങ്ങൾ നേതാക്കൾ കഷ്ടപ്പെടണം. 24 മണിക്കൂറും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡുമായി മുഴുകി കാമ്പയിൻ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായും മഹാനായ മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയെപ്പോലുള്ള മഹാവിപ്ലവകാരികളായ നേതാക്കൾ വിജയം നേടിയ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ പലതും നേടിയെടുത്ത മാറ്റമുണ്ടാക്കിയ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ADFന് ആ നിലയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്ര വിജയം കുറിക്കാൻ കഴിയും. ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിന് ഉള്ള ചർച്ചകൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാ പിന്തുണയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും അതേപോലെ CDSൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് തന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.